eso, ¿eh? Ahora. Bueno, pues listo. Vamos a darle. Lo hemos dejado justo en el nuevo mapa, aunque tenemos un montón de movidas para... Tenemos que hablar con el... Lo hemos dejado justo aquí. Teníamos que hablar con el alcalde, que no nos daba tiempo en el último directo. Vaya, no está. Bueno, ya lo volveremos a pillar. Good day to you, madam. Richard, that you? Afraid not, ma'am. Red McCraith, I'm a banisher. Is that a breed of doctor I've not heard of? I need no bandages. Exactly, no. What brings you here, doctor? I'm a banisher, not a doctor. I'm here to help. Kind of you, but I need no help. Well, then I'll not insist. May I ask your name? You young man of a tongue as refined as your appearance is rough. Dante, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. What's new round and about? Bien, también. Do you know? I'm not the crier. No nos podemos quejar. I've neither the voice nor the memory for it. How are things in the Harrows? Folk are upset. The governor says there's a witch. That would explain all the death and disease. And what have you. I only leave the house to attend service. For God has granted me wisdom and mercy. Do you know Lamentation? Lammy Haskell, the governor's son. What think you of him? ¿Qué tal, Alan Wake? Oh, he's a good boy. Bueno, tengo abandonado. Like his father in that Está chulo. respect. What can you tell me of Governor Haskell? What's your view of him? Oh, he's such a clever man. Listens keenly. He is vain, though. These men are often very, very lonely, you know. No sé si algún día le haré. Visto lo visto. Ya que tengo tiempo, pero They seem a strange por lo question. menos este mes está muy tranquilo. Noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? Well, there's always the alewife. I can't remember her name. No, porque quiero jugar al Smolan. Hoy sale Nightingale, un survival que lleva una pinta que me ha dicho que no me lo envía, pero probablemente pase por caja. I'll bid you good day, Goody Perkins. Tiene muy buena pinta. God grant you grace, Mr. McCraith. Es que no creo. A real life, actual banish. You're the governor's son, right? Y este aún queda, Este queda la hostia. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Este queda... A ver si voy directo a hacer la historia principal, no, pero... Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. Este verde, este ni pollas, sí, beben 4. I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me. Mete más anyway. horas que un reloj. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. Ya, pero si luego no tienes tiempo para... Bueno, tengo tiempo porque...
Porque no tengo trabajo. Still, each Si tool no, has its purpose, and these troubled si times trabajara are 8 horas como todo el mundo, forget. bueno, como casi todo el mundo, perdón, que Magic tú no is trabajas 8 horas. glorious when wielded by the righteous. Como antes, si trabajara horas como You antes, seem to know a lot about it. ya me pueden enviar hostias que enseño lo que yo te diga. If only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. I've heard tell of a sickness. I'd like to hear more. My father did not mention the pestilence. 'Tis a gasping disease. Ya. It steals the breath. Tooth Cuando loss, estás solo te la bleeding suda, from cuando the tienes una narrow familia nose, then no te la suda tanto. death. It's unsettling. We thought Quieres we que haya well épocas de curro y condemned it. épocas de menos curro, no de nada de curro. We still sicken, and now we're also thirsty. Unsettling indeed. Must be hard being the governor's son and all. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me 5, la alone. madre que me parió. I like that. Mostly. So tell me, Lammy, what do you do? What? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life. Wildlife, mostly. No, Don't no. find any. ¿Qué es lo que hay? Ya Those está. that aren't dead Tampoco. have left New Eden. Who can blame? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir. I surely would. Only things being as they are, everyone ¿Tú is qué tal? ¿Ya te he acting dicho algo o no? strange. ¿Empiezas ya o no? The curse brought illness. Illness brought division. Division has led to strife. We could do with some healing, sir. We could. We need you to bring us peace. Good day to you, Lammy. Ahí de suerte. Good day to you, sir. Red McCrae, sir. The Banisher at your service. May I ask your name? Bachelor. Hugh Bachelor. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New ¿Y Eden. cuántos os presentáis? He seems pleasant. What news around and about? I'll make no report to a troublemaker like you. What does a teacher do with no kids to teach? Teaching, sir, takes preparation. At some point in the future, the roads will open and the children will return, and I, sir, shall be prepared. Why didn't you leave with the kids? For some time I wished I had. Watching the children walk away near broke my heart. For many weeks I was lost. But the Lord had other plans for me. I know it now. And they are? You shall see for yourself soon enough that you may bear witness. Y se presentan también eso a 1000 personas. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the Más, well, joder, cómo closed está la doors cosa. and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets, clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. I'll steer you away from the idea that the alewife is a witch. I'll look into all the same. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Enough people are suspicious of Lucy Barrow
that I am too. Let's see if the rumors are true. No, no, sí, lo entiendo. Si no, tío, no. Confronta después del cervecero ahora con los colonos. Si no, tío, que no. Good day to you, sir. Likewise, Red McCreath. ¿Y qué criterios llevan Perry Cottle, para elegir? Baker. What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. Find no ghosts here, sir, nor demons. The governor, in his piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cottle. How's that working out so far? What's the word around here? Ah, it's gossip you want. Oh, so be it. Recently, as I made my Pero me refiero que como eso I saw Ishmael Law sneak into Phoebe. no estaréis 23 personas sola, habrá un montón de gente. I don't know what he carried, but since then he has seemed skittish. What can you tell me about Lamentation Haskell? He seems a good boy. Peculiar. Not the brightest. Not like his father. Oh, no, not at all. What can you tell me about the governor? Pious man of great eloquence. He likes a sour loaf, fresh from the oven, so warm the butter melts right through. I trust him O completely. sea, te hace una prueba. He's Vale. devoted. He serves his congregation, diligent and mindful, just like me. How's life in the Harrows? Does it taste sweet now? Or does it taste bitter yet? Life in the Harrows, sir, tastes like hard work, and so it bloody should. A man can do any number of things with his life. What drew you to baking? Oh, any of a dozen reasons. I'll not bore you with all 13. Joder. That's also how old I was when my parents died. I needed work. The baker needed a boy. He was a hard man. His wife was a pure-hearted woman. Taught me well. 'Tis hard work, but I love it. I love it, dear. What brought you to New Eden? Were they short a baker? Elsewhere, folks backslide. Here, we know the value of our daily bread, of God's own bounty. Here, the baker is near in position to a minister. Menos I mal. should go. Con esas condiciones. And I must work. Ah, the famed and famous Banisher, the one and only Redmond Wraith. Have we met? I was at the meeting house. You've got guts. Estás sabido el vino del pueblo, ¿no? Con los coloretes. Thank you very much. Politeness gives me the shits. I'm Phoebe Walcott. I buy and sell. Now then, what's your pleasure? What can you tell me about... Venga, que aproveche. Like whom? And how are you? I'm doing my best to bring a little joy to the world. What with all the gloom? And how's that going for you? Badly. Lammy Haskell. Any thoughts about him? Him? He's so deep in his father's shadow you'd barely know he were there. I bet you tell me what you know of Governor Haskell. That kind man, he's been so good to me. He's all vapour and bounce. Have you been trading in New Eden long? Forever and a day, your Highlander Highness. I belong to this land, body and soul, and can no longer tell where I end and it begins. Really? Huh? Of course not. Don't be so gullible. Life makes more sense to the cynic. Sense of humour won't go amiss, neither. Folk here are too grim to notice how charming and funny I am. 8 years, if you must know. Of the third settlement, I was one of the first to arrive.
And look how far we've come since. So, have you noticed any strange behaviour of late? Apart from my own? Yes. So much so that now I am almost normal. Caleb Watson, for example. Now he, my friend, is really strange. Is he now? He used to be such a nice man. Now he's aggressive and he smells like the Christmas cat at Easter. Where can I find Caleb Watson? Well now, seeing as he's our cobbler, you'll find him in his workshop. May I see your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yes, you may see my... Llevamos el mapa. Lo demás me da igual. Till we meet again. You mind your good self, do you hear? Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. Esto es el bar. Buena suerte en Boston. No olvides que creo en ti, como tú crees en él. Mi querido Perry, te escribo esta carta para que te la lleves contigo al nuevo mundo y no olvides a esta anciana. Estoy muy orgulloso de ti. Ya no eres el niño que recogí de la calle, ahora eres un hombre completo y apasionado. Estoy seguro de que el nuevo mundo te traerá el sentido que buscas y que seas el panadero con más talento de tu zona. Sé tan apasionado como eras ahora. Mantén la dignidad ante la adversidad y rinde homenaje a esta hermosa vocación nuestra. No olvides que alimentar a los demás es una misión honorable y que nuestro Señor verá por ti. Visítame un día, si puedes, pero sobre todo escríbeme. Te deseo mucha suerte. Así que está ordenado. Cojones, está en el paradero. No, el paradero no. Está igual. Good day, sir. Good day, madam. Mistress. Lucy Barrow, the alewife. Ah, de manera, mira. Red McCraith, the Banisher. Alewife, is it? I'd never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. Now, I happen to know that the alewife hears stories others don't. So, what's new? Want a story, do you? All right. Recently, I saw Phoebe Walcott walking strangely. She was hiding something under her coat. I don't know what it was, but she went into her barn, and when she came out, she no longer had it. I've seen her repeat the deed on several occasions. Not that I'm counting, nor that I care. What can you tell me about Lamentation Haskell? I hardly know him. He doesn't talk much. I suspect he's smart, but it's hard to tell. He's a little boy. Adorable, of course, but hardly interesting. Tell me about the governor. Not a big ale drinker, I imagine. Sadly, no. Perhaps if he had been, he might not have been such an arseworm. He's a man.
afraid of me, an educated woman. He pries, comes calling to check the contents of my pot. He's afraid, a scared little man. I am a woman of brains and means, but despite that, nay, because of it, I fear the witch hunt. How's life in the Harrows? As sweet as you would wish? When is life as sweet as one could wish? Well, that depends on how you define sweetness. Sweeter ale sells better, but the sweetness makes it weaker. Tell me about yourself, about your work. What are you, the census taker? I'm Lucy Barrow. I'm earnest, proud, clever. I'm a widow of 41. My husband and I ran a tavern in England. I was the brains, he was... well, he was there. And if you call me Widow Barrow, I'll fetch my shears and dock your chestnuts. What brought you to New Eden? Freedom. Prosperity. The chance to watch good Puritan men drink till they are sick, even as they fill my purse. And chestnuts. I came for chestnuts. Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. Can I ask you something? You may. It is delicate. You're the subject of certain rumours. Did you know this? What are you talking about? They say you wander the woods, alone. Right. Is that all? They say you burned someone's house down. Revenge, they say. They say that, do they? They talk, Mr. McCraith, while I work. They'll drink my ale, let 'em talk. And don't you believe everything you hear. Would you be interested in a trade at all? What do you need? Vale, objetos sin más. I'll take my leave of you for now. Have a good day, sir. I doubt she's who we're looking for. There was another name, Caleb Watson. Mr. Cotto. Good day to you, Mr. McCraith. Have you noticed anything strange lately? Changes in demeanour, odd comings and goings? Lucy Barrow goes picking plants. All furtive like. I've seen her. I've watched her. She puts them in her strange concoctions. Won't tell me what's in there. Maybe she'd spill it to you. Thank you. I'll look into it. I should go. God go with you. Smells even worse here. Holy shite. It's justice. Start anew. Shout on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you alright, sir? We're closed. Now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your sunny demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shining shapes, goose peddler. No witches here. Only myself,
Caleb Watson. Tell me a tale. What have you heard round about lately that might be of interest? Gossip's for shite bags. Not being a shite bag, I don't gossip. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? This is wrong. It's wrong, I tell you. Está una puta hora. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? Señora Watson, te escribo para recordarte nuevamente la factura pendiente de la reparación de tus botas. La morosidad no beneficia a nadie, debes saberlo, y no es la primera vez que me dejas colgado. Tal vez serías tan amable de saldar tus cuentas una mañana antes de abrir tu botella. A pesar de tus palabras soeces, sigo siendo tu amigo, Caleb Watson. Estimado señor Watson, respondo a su carta sobre mis capacidades. Me complace saber que compartimos los mismos intereses y sería muy agradable poder reunir con usted para hablar del tema. En efecto, me gustaría saber más sobre el alcance de sus conocimientos y sus capacidades técnicas. Sin embargo, si es posible, me gustaría reunirme con usted en un lugar tranquilo y apartado, lejos de quienes se dedican a montar escándalos. Pues sé que la obra de un artista puede despertar emociones, sobre todo si no se comprende correctamente. La gente no suele ser objetiva y no quisiera que esto empañara por la profesionalidad de nuestra entrevista. Espero tener noticias suyas pronto. Por lo presente me dijo usted personalmente para agradecerle su diligencia, aplicación y duro trabajo en la construcción de un nuevo futuro para la compañía. El dominio de un oficio es, como estoy seguro de que usted sabe, un signo de piedad. Y tan cierto como el día sigue a la noche, un pueblo de feligreses bien calzado es un signo seguro de la prosperidad del Señor. Con mi más sincero saludo, Su Excelencia Gobernador del... Buenos días, gente. Abre una puerta. Solo he considerado durante mucho tiempo la posibilidad de enviarte esta carta, ya que puedo imaginar lo mucho que te hará sufrir. Pero creo que una misión de la verdad es una mentira a los ojos de Dios y por tanto un pecado, aunque fingir que no pasa nada sería más fácil para todos nosotros. Alexander es infiel. Ve a Ramírez a tus espaldas. Ya está, la verdad ha sido la luz. De tiempo que conozco la depravación de Alexander. Puede que sea encantado e ingenioso, pero su alma es impura y Dios lo ha rechazado. No importa lo que el pueblo quiera decir de ti, sé que eres pura, conozco tu alma intacta, brillante, piadosa, admiro tu gracia y la pureza de tu corazón que se revela en tus palabras y en tus actos. El mundo se desvanece en torno a tu presencia y a mi amor en cada vez mayor. Mi casa está siempre abierta para ti, querida Ruth, al igual que mi corazón. Being courted by 2 brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. This is wrong. It's wrong, I tell you. You bachelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. A house burned down, and I suspect the rest is nonsense.
Anunció hoy, tras sus muertes, se procedió a celebrar los funerales de Alexander Watson y Ruth Watson, la esposa y el hermano del fabricante de zapatos Calvin Watson. Ambos murieron trágicamente en el incendio de la casa de los Watson y fueron enterrados con dignidad en el cementerio ante Caleb y sus amigos y vecinos y ante los ojos del Señor. A Ruth se le recordará como una esposa dedicada y como una presencia amable y bondadosa en nuestra compañía. A Alexander se le recordará como un hombre conflictivo, a menudo alcohólico, que causó vejaciones y entregó el pecado, pero que se redimió en el último momento cuando se aventuró en las llamas en un esfuerzo inútil para salvar a su esposa. Recemos por su aceptación a la derecha de Dios. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Caleb Watson is out of his mind with grief. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. I think we need to talk to Caleb Watson. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. You done enough sniffing? Hmm? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time, outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Will you tell the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No, the past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother, and shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried all. Quiet, you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Los Caleb y Alexander Watson estaban resentidos entre ellos. Whatever happened, it happened at God's Acre. Te voy al cementerio. Come. This is wrong. It's wrong, I tell you. Hala, vamos a un paseo.
thoughts on Caleb? You first, young man. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. God's acre? God's acre. Too heavy to lower from your side. Tenemos un problema. Pues por aquí. ¿Qué hay aquí? A ver. Las hermosas vistas. Choche, compañía. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el camping, ese simulador? Bienvenidos, Siéntate. Buenos días. Voy a la acampada. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Hostia, Aldo. Get lost, won't you? This isn't over yet. No, súper largo. That specter's looking for a body. Ni para el copón. Si te dedicas a la historia principal, te diría que pueden ser las 20-25 horas que me dijeron, pero que va, que va. Si quieres hacerlo todo, no, buah, ni para el copón. You're within gun range, friend. Faltan un montón de casos de fantasmas por resolver, que realmente es lo guay. Mira, estoy, para que veas, todavía lo que queda. Esto creo que te podría decir que es la última zona, pero no, porque parece que por aquí hay más. ¿Vale? Pero es que por aquí, zonas que ya he hecho, ya, todos estos puntos verdes o azules son todo casos de fantasmas para hacer. Esto es una cosa chunga que tengo que hay para explorar, que otro día fuera de cámara fui. Este es otro. O sea, que estás hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí creo que no hay más, pero... Y sus casos no se resuelven en 15 minutos.
Pues hablar con uno, buscar pistas, luego hablar con otro, luego tomar la decisión. Luego, una vez que tomas la decisión, siempre queda como una coletilla final para cerrar el caso. Por ejemplo, para que veas. Estos son casos, ¿me ves? Estos están resueltos. Estos son... Me falta la coletilla final que te digo. Sí, pero están guays. Es que todos estos casos están guays. Porque al final lo que confronta es un fantasma con un humano y tienes que decidir a quién destierras o a quién matas. Y son conflictos morales realmente interesantes. ¿Ves? Aquí me faltan... ¿Ves? No he resuelto ninguno todavía en esta zona. No he acabado ninguno y tengo estos 4 para terminar. Y esta es la zona nueva. No, el juego es largo, si quieres completarlo. Pero está guay, está guay. Luego ya, si te apetece explorar todos los rincones que hay, un huevo de rincones. Los puntos para coleccionables y... Está muy bien. Lo estás jugando, ¿no? Is that a femur? I think I see a patella. Lovely. Bienvenido, Dante. ¿Qué tal el camping, choche? Porque hoy me desperté y me lo han enviado. There's another grave beneath it. He visto que está en inglés en Steam, pero te he visto jugarlo un poco y parece que está en castellano, ¿no? Una japonesada chunga de las tuyas. Dante. Mándame una foto. Ah, en castellano lo has puesto tú. ¿Qué está hecho con Unity? ¿Y le has metido el parche o...? Pero está en inglés, ¿no? También. Ya, como te he visto está en castellano, igual se ha colado Steam. O sea, hay que aplicar el parche. Bueno, pues lo probaremos. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. ¿Y luego quedaste con la de bayoneta, Dante, o no? ¿Y le enseñaste tu fusil? Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. This way. More of them. Away with you! That's what I was talking about when I said don't get too close. I'm right here, you know.
Bueno, voy a echar un ojo. ¿Y este qué? ¿Cómo lo llevas? Porque lo estás jugando, ¿no? ¿O no te termina de convencer? Hogging all the fun. Encuentro un camión entre las balizas. ¿Qué balizas, tío? Ah, estas. This on for size. No, me he salido. Demonology. I should have known. Joder. No te gustó, ¿eh? This fella again. If he's persistent, I'll grant him that. Come back here! Fancy a race? Enough! The damn bullets. Can I join in too? Come back here! This isn't over yet. Crows incoming. Standing back. I hate those things. Wasn't your first, won't be your last. Daño manifestación 50 de efecto del extraído aumenta un 70%. Hey, thank Está muy bien, Genesis.
shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. Memories from the past linger nearby. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes, but also shoddy. It's very poor work. Falta un pergamino, me jodas. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. ¿Dónde consigo el pergamino? Spectral nearby. Aquí. Pergamino envejecido, manchado y decolorido con las instrucciones anotadas para el encantamiento de paligénesis menor. Poderoso ritual de resurrección. What is this? Pues ya lo siento, Génesis. It's like a butchered version of the ritual of lesser palingenesis. The ritual of... That ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Pero, ¿y cuál es lo que necesito? No, este no es. Unveil yourself. Focus red. Pero un azote, me jodas. Tampoco es este. Present yourself. No sé cuál es el... You losing your edge? Me solo queda este. Por estos dos, porque el de viaje por el vacío no es. Bueno, probaremos. Total, no se gastan tampoco. Strong you were, weak you now go. Did I just do the wrong ritual? Escucha los ecos, joder. La hostia, sobre todo por no leer. Imi sho marhunianish. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which.
volver. Toca volver. Ahora aprovechamos y nos llevamos el punto de interés. Venga, vamos para allá. A ver, ¿dónde salimos de aquí? Mira qué suerte. Vale. Tenemos el granjero. Yo tengo dos ya. Ah, pero ya no hemos cogido el punto de interés, tú. Que está por aquí el punto de interés. Something's nearby. Mierda, es el cofre maldito que no tengo el... Me falta una pieza. Me faltará una estatuilla. Me falta una estatuilla. Vale, me falta una estatuilla. Hala, vámonos. Go ahead. Vamos a ese refugio y activamos, que nos vendrá bien. Bueno, chaval, esto es más largo que un día sin pan. Oh, shelter with a damp and itchy straw bed. Just how I like it.
La mejora disponible. Bueno, pues subimos, ¿no? A ver. Vale. Vamos a hablar con el hombrecito. Aquí. Hush now. All is well. Nothing but shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. There's something else you should know, if you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth... Oh, de tecnología tiene montada ahí dentro. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. I'm sorry. There's an awful way to go, and so young too. You deserve better. We deserved better, and now we have it. And with it, Caleb gets to make amends. For he did nothing. He stood and watched us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves us all to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life.
I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I'll not judge, but how much I want to. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Tiene pinta de que es esa, ¿no? La casa en llamas. O está... A ver. The house that burned down. Sí, tiene la pinta. With them inside. There's a lot of debris. ¿Por dónde entramos? Think you can fend for yourself? Wards. I'm going to need a hand here. ¿Por dónde entramos, my friend? ¿Igual por abajo? Red, I can't manifest anymore. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? Vale, tengo que reventar un ahuyentador de esos para poder abrir esta puerta. ¿Dónde está el puto ahuyentador? Chaval de vida. Esto está closet. A ver si no me puedo disparar. Something has me. Wards. Por aquí. Ah, vale, vale, lo tenemos. Missed me? Always. Espera, no es igual. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Vale, vamos a mirar primero aquí. No, no vamos a mirar aquí.
Time must be nearby. Aquí está. Corazón humano podrido que alguna vez perteneció a Ruth Watson. Este vínculo está impregnado en la esencia de fantasmas. Tras realizarse una resolución, romper el enlace del fantasma ante a conseguir más fuerte. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. Un hermoso compendio ilustrado casero de las aves de New Eden, completo con plumas encontradas a juego, con los dibujos completo, no del todo. Faltan plumas de 2 páginas. El cuervo que rompe huesos y la gaviota argentea. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. You! I suspect do you we've have just learnt a little about Ruth. Stop right there, you rank ramp! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Look, go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear? You've not the right. Parece que quiere desterrar al fantasma, ¿no? Tiene toda la pinta. Her heart! Give it back! Plain shall God do. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I'd married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. When did you learn that Caleb had lied to you about his brother's infidelity? Who goes worse shod than the shoemaker's wife? There was no one moment. One day I knew what he'd done, and knew I'd known it for the longest time. Alexander had his flaws, but he loved the whole of me. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one.
As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual? After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Alexander, yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker, nothing more. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. You have no shell, no ties, no purpose. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Bueno.
Alexander loved Ruth like a man loves his hat. Love a woman like a thing, and you do not love her at all. Ruth deserved better, in life and in death. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Don't waver. We could win a battle. Someone inside's hard at work. Wait. Spectral stains. Haunted house. This is locked from the inside. Hallowed be thy name, Marcy. Our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? What happened to your hands, Hugh? An angel came down from heaven and gave me the mark of the Lord Jesus. We may talk about his good word, if you wish to hear it. Stigmata? That's surprisingly Catholic. I'll assume you did not mean that slander, but be warned, I'll not take it again. Dame un segundo, que voy al baño, ahora vengo.
Vamos a seguir. Perdonar. Tell me about this angel. How did you meet? The angel is my sister, and she bears the mark of the Lord. Marcy wandered in the wilderness for many days and nights, and then, one day, she returned to lead her people to salvation. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McGrath. I'm sorry you lost your sister, and I'm glad you got her back. Tell me about her. Do you believe in miracles, Mr. McRae? I believe in the supernatural, and I believe in the extraordinary, so... Aye, I believe in miracles. I don't believe in angels. If you are blessed enough to meet my sister, then you'll change your mind. I'd like that. Where can I find her? Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Our sacred place. She will be there. They never could find her body, but she is still there. I must take my leave of you, sir. God keep you, for I shall not. Devoto y apasionado, el elocuente maestro de escuela mantiene la cabeza alta y mide por encima del hombro a todos. Devoto y un poco moralista, el hombre predica las palabras de Dios a todo el mundo, en todo momento y en cualquier lugar. Hugh Bachelor cree que su hermana llevará a su comunidad a la salvación. Los primeros meses en Newell han ido bien. Mercy se ha integrado bastante bien. La gente habla con ella y aunque a veces están un poco confusos con sus palabras, no la juzgan y parecen creerla. Cuando habla de sus visiones, esto es porque son verdaderos puritanos, verdaderos súbditos de Dios. Hoy Mercy se ha negado a salir y apenas me ha hablado, encerrada en sus pensamientos. Creo que el Señor se está comunicando con ella. A veces me recuerda a nuestra madre. Aunque no tuviera visiones divinas, en sus ojos brilla el mismo resplandor, el mismo brillo de sanidad. A veces me decepciona un poco por haber heredado la sabiduría de nuestra madre, pero al final es mejor así. Puede que no sea el interlocutor directo de Dios, pero soy el protector de su portavoz. 2 de octubre del 86. Padre y madre estarían orgullosos de vernos. Messi discute con nuestros compañeros y mi reputación crece día a día. Me estoy convirtiendo en un hombre respetable en nuestra comunidad. A veces echo de menos a nuestros padres y desearía que no se hubieran ido tan jóvenes. Ojalá no hubiera tenido que cuidar de Mary cuando tuve edad para casarme, pero ese era mi destino, yo lo entiendo, porque hoy Mercy y yo formamos un dúo divino, la palabra de Dios y su intérprete. Y cuando muramos, estaremos a la derecha de nuestro Señor, orgullosos de lo que hemos logrado durante nuestro tiempo en la tierra. Diario de Bachelor. Creo que nuestra mudanza ha sido algo buena. En Boston, Mercy no era apreciada, incluso la rechazaban. Esta gente no entiende nada. Aquí nos espera una nueva vida. Y la gente de esta pequeña ciudad parece más piadosa que nuestros antiguos vecinos. Estoy seguro de que Mercy será escuchada. Vamos al molino, my friend. If Hugh puts his faith in his sister's ghost, he's a fool. He's looking to his faith to give him answers. But he's looking in the wrong place. O sea, si terminamos antes... Vale. Aquí. Governor. May I help you, Mr. McCraith? A man in your position must know what goes on in his own community. Why, of course, I know all that there is to know. Or near enough.
Ask your questions, sir. Ask away. Your son, how would you describe him? Lamentation? How would I describe him? Well, he's curious. Inquisitive, I mean, as opposed to peculiar. Although he has his moments there, too. I tried to teach him demonology, to make him the third generation of witch hunters. But he revealed no disposition. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much. How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall explain in the briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which to study. For a time, my father was a pupil of Henry Boggart, the great demonologist. He had the books, I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position. I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This is my burden. How goes the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. I noted your ghost wards with some interest. Ghost wards, an interesting name. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for? I have the name. I don't have the full picture. When I do, I'll act. Come, you have the name. You have the proof. The matter is simple, is it not? Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. Since when has the governor required proof? I'll get it. Mark me. Ah, pues su hijo, mira. I must find your son, Governor. Sooner rather than later. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he must be working on the outskirts. He's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate key. Go there.
See for yourself. You're wrong about him. You're wrong about my son. Needless to say that I count, of course, on your discretion. O sea, tenemos que ir al molino y a la casa, a ver. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Estamos... Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Hell's balls. What happened here? Something's emanating from under there. No wonder this place is off limits. Fechadores por aquí, my friend. Move, Red. Call on me. One of these must be Lammy's hideaway. Once I bruise the heart, destroy the wisps within its roots. Vale, una ahí. Vale, hay otra. ¿Dónde están las otras? Las otras. Hay más, tío, hay más. Ah, no. Sí, hay más. ¿Dónde están? A ver, una, dos. Creo que tengo ahí atrás. Ahí está la otra, vale. Hijo de puta. Buenos y malos días. ¿Qué pasa? A ver, pues. ¿Por qué buenos y malos días? Es un día estupendo. Sale el sol. Los pájaros cantan. Las nubes se levantan.
¿Qué te ha pasado? ¿Estás malito? Bueno. Destroy those ghost wards if you want me back. ¿Pero estás muy malito? Siempre catarro ahí. Bueno, tampoco es tan grave, joder. Eso pasa hasta en las mejores familias. Thank you. Anytime. Mientras solo sea eso. Did you feel that? It's close. Selfie, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues entonces bien, guay. Joder, ¿tienes fiesta hoy y mañana? De mañana tienes que ser como selfie. Mira que bien vives, haga despertar. That corpse is gonna shoot. Joder, qué bien vivís la hostia. A ver si resulta que el que va a ir mal soy yo. Try this on for size. Joder, las 6. Madre mía. No, yo estoy en casa. Los lunes de la mañana me tengo que hacer compra, con lo cual me quedo en casa. Picking up something spectral nearby. Investiga la casa abandonada. Pero esta no vas a tener que investigar, voy a investigar la otra tú. No le hagas caso a Quierees, que está dormido. Juego de herramientas que incluye un bisturí, un cuchillo, una lupa y otros objetos. Libros sobre bolistería. Y a ver, curva de lamentación. The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint.
Mi queridísimo Lamy, ha sido como siempre una gran satisfacción volver a hablar contigo. Me encanta tu entusiasmo e ingenio. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Tú te han habido de saber más sobre los grandes misterios de nuestro mundo, de todos los mundos. Ojalá hubiera podido quedar más tiempo, pero debo volver a Providence. Hasta entonces, he aquí algunas notas rápidas que te lanzo para saciar tu sed, suma de las escasas investigaciones que un humilde servidor ha podido reunir con tiempo y paciencia. Creo que es justo admitir que no sabemos casi nada del espantoso Arabayú, del que solo se atreven a hablar los escritos más raros. Es el infierno mitificado al que solo los más osados se atreven a viajar y regresar con vida. Son todos estos relatos casi olvidados fragmentos de una verdad desvelada o perdida. Verdaderamente no puedo saberlo, pero sé una cosa, mi querido Lamy, tú y yo somos como Orfeo, dispuestos a cruzar las aguas prohibidas y traer de vuelta la única prometida que realmente apreciamos, el conocimiento. Cartografiar estas tierras inexploradas, traspasar el umbral y caminar valientemente por estos desiertos prohibidos y ríos helados a los que solo cantaron los poetas más locos. Ver qué hay más allá y volver para soñar un poco más. Qué emoción, mi joven amigo, qué objetivo. Si fuera más joven como tú, te seguiría en ese viaje sin precedentes. Por ahora solo puedo aconsejarte que tengas cuidado. Sí, el umbral entre nuestro mundo y el otro lado es más fino en New Eden. Eso no significa que sea más fácil viajar allí. Según algunas de mis investigaciones, algunos ya lo intentaron en esta zona. Brujos insignificantes y brujas enclenques. Tal vez por eso el umbral es tan fino. Tal vez es por eso que a los muertos parece serles tan fácil caminar por esta tierra. ¿Quién puede decirlo con seguridad? La semana pasada, mientras investigaba por mi cuenta, noté claramente unas vibraciones muy peculiares procedentes de un antiguo molino situado sobre un acantilado junto al mar. Un lugar bastante espeluznante, a decir verdad. Si quisiera investigar más a fondo la posibilidad de encontrar un umbral al mítico Arayu antes de que nos volvamos a encontrar, ese podría ser el lugar por el que empezar. Pero asegúrate de estar preparado, mi querido amigo, muchacho. Mi viejo corazón no podría soportar perder a otro prometedor y querido colega. Hasta que nos vamos a ver, solo puedo aconsejarte que mantengas todo esto en secreto. Por muy benditos y gentiles que sean, muchos de tus amigos locales no acogerían con agrado el tipo de conocimiento que tú y yo compartimos tan alegremente. Arrowloo. Mean anything to you? Not a thing. He mentioned an old... Seemed fascinated by the place. Nothing incriminating. Yet. Este lugar es aún más fascinante de lo que imaginaba. Tantas preguntas sin respuesta, esperando ser contestadas. Mi Sherlock tenía razón. Estoy seguro de que la trágica historia del viejo no tiene mucho que ver. Iré allí, haré mi trabajo. Allí sí que me molesten los vecinos suspicaces y pocos científicos. Nada, toca ir a molino pues, tío. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Libro oportunista según el lugar y la estación, carroñera, insectos, restos de comida, grano, bayas, fruta. Fauna y flora, muy bien. Bueno, pues nada, voy a ver de quierees de molino. ¡San Dios! Más lejos no puede estar el molino, ¿eh? ¿Y este dónde está? Parece que... también, del mismo sitio. Están los dos en el mismo sitio, ¿eh? Sí, sí. Busco de brujas. Nada, toca ir hasta el molino. Nada, toca un paseo de narices. Pues nada, a caminar.
Mierda, que por aquí no se puede pasar. Si abrimos el puente ese, con un poco de suerte, desbloqueamos el camino. Que me da que no va a ser fácil. A ver si desbloqueamos el puente. Bueno, madre. Lo hemos enganchado, Hogging all the fun. Stop that spectre before it possesses the corpse. ¿Dónde vas tú? Great! More fun. Watch out. Spectre possession. Ala, toma por culo todos. Away from the village. Perfect. A esto podemos bajar. Perfect to hide secrets. Perfecto. Not out here for pleasure, that's for sure. Nice. Ala, pues seguimos la búsqueda. Tengo el tercero ya, ¿puede ser? A ver. Yo creo que sí, ¿no? Tercero, vale. Pues vamos a hacer un alto en el camino para hacer eso. Nos dará un objeto. I felt it too. You are not released, but exiled. Something's nearby. Where is it? Ha muerto protector, a ver. ¿Qué nos da este? Puntos son accesibilidad. El daño infligido por el te aumenta contra los enemigos con salud llena. Hacemos ese puesto. No me quedo con lo que tengo. Venga, vámonos. Vamos aquí. A ver, menudo viejo, llegamos por los dos lados. Llegamos al molino viejo.
por aquí abajo, a ver qué pasa. A ver si desbloqueamos un refugio o algo. La playa larga. La vuelta un poco larga, ¿no? Para ir hasta el refugio, hasta el molino, pero bueno. Ya que hemos elegido esto. Vale. The right words of power may force the nearby spectres to show themselves. Can I join in too? Watch out! Spectre. Mierda. Ay, mira, bien, no sabía que... Dodge! Estamos tuyos, lo graduaron. There's more of them. For you. Eyes peeled. Watch out! We made it angry. Vale, para eso queda uno.
Nido derrotado, muy bien. Nice. Venga, Inés, cuídate, que vaya todo bien. Me dices suerte. Red, I can't manifest anymore. I can help. Joder, vaya sobanta de hostias que le he dado. Something has me. Wards. Much better. Ya vuelve. Pero ¿por dónde? ¿Por dónde? Vale, aquí se le pegamos el salto, yo creo. No. Cannot work this one out. Pues del otro lado. Se me ha ocurrido. Vale, hacemos el poste. Wards. Standing by. Lightweight pistol. I can't help you.
Hay aulladores por aquí. Cannot manifest. ¿Dónde están? Something has me. Wards. Ya, pero ¿dónde están? Reina Mora. Think you could take on a ghost? It's about to shoot. Me ha costado, macho. Sal de aquí, anda. I can't help you. What's some of this? Coño, están. Ahí está, cabrón de I'm él. going to need a hand here. Ahora sí. Once more. Ahora sí le hemos dado. Ahora que hay aquí. You're within gun range. Try this on for size. Pero aquí arriba llego, a ver, my friend. De alguna forma debería llegar. Ghost wards cannot manifest. ¿Dónde están aquí los aviadores, tú? Ahí a la izquierda. Destroy those ghost wards if you want me back. Se veían de ahí, tú. Wards, think you can fend for yourself? Is it just me or? I felt it too. Pero si aquí puedo entrar. I know. Qué raro. Si se veían del otro lado. Beware. Wards. Ah, joder, ahí. Missed me? Always. Ya está. Wards, you're on your own. Y aquí hay más, a ver dónde están.
Y esto es lo que no sé cómo subir aquí arriba. ¿Por qué no me va a dejar subir? Bajar sí. Pero subir no. Vamos, nada, mala suerte. Ya encontremos el camino. The sea is restless. Perhaps the Kieran Crone awaits. The who now? Sea serpent, known to eat 7 whales for dinner. There's one off the coast of Cuba too. Lusca. Is it big? Big enough to sink a galleon. It has tentacles. A wee squid sounds interesting, eh? But I'd lay money on big bad snake. Have some of this. Spectre, going for a meat suit. What should we expect up there? A gateway to the mythical Aralu. Whatever that is. Purgamarca. A ver. Prefiero esta, ¿eh? Vamos a decirte. Aumenta la opción de destierro un 20%. Me lo pensaré. Otherwise, terrible tragedy, dark doings, sick secrets, and a wild guess. Ahora, pues venga, seguimos. Vaya vuelta que hemos dado tú. Para venir al puto molino. ¿Este quién es? No sé. Pero se está echando la siesta ahí. Nada. Vale, vale. A ver, ¿dónde vamos? ¿Cuál de los dos? Mejor este. Vale. Something wicked is tied to this. A ver, esto no he cogido ninguno, creo, de esta zona. El molinero. Tú. Pues nada. Para otro momento, el molinero. Wards, think you can fend for yourself? Estos acechadores aquí. Para esto no puedo romper. Necesito reventar el acechador. Siblings. Feeling guilty about Iomi Day and Temi. On principle, I refuse to feel guilty. Yes, I feel guilty. I should have made the journey. I should have gone to see them. Time flies. And oh, it has flown. Piss off!
Hacemos el primero. Vale. Pero no encuentro. Bueno, por aquí no hay acechador, por lo que se ve. Chequeo un poco de cable. Need a stronger hand from your favorite ghost? Can I join in too? Creo que tengo el siguiente. Vale, me quedaría uno. Me faltaría uno por coger. A ver qué hay aquí. Doesn't this ocean air just make you want to sail the open seas? I've always wondered where your love of boats came from. I definitely was a pirate in a previous life. Ask for help if you need it. What's that? Yes. Something's here. No tiene pinta que haya nada más, ¿no?
dónde me estoy yendo, macho? Buah. Anda. Santos y pecadores. Objeto de presencia. Busca la entrada a la cueva. O sea, me paso el molino y encuentro otro más. Bueno, tenemos ahí un... Hostia, nivel 21. Esto va a ser peleón. Va a ser peleón. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? I summon you now. There you go. Mess this something up. Torito ska. This isn't over yet. In your face. ¿Dónde está el...? Ahí. There's more of. Ah, mata este coño. Not today. Reinforcements. It's about to shoot. The sound of a corpse cocking its gun. Blasted pest.
¿Qué más pelo, macho? Joder. Ya va a dar la hostia. ¿Está o qué? No. No soy todavía más. Did we miss a few? Mira qué dolor esta, tío. Don't just stand there. Move. Joder, ya me ha costado. Ahora vámonos. Paso de repetirlo. No te entiendo. Sí, que ya existió. Lo siento. ¿Qué quieres decir? Reinforcements. Possession incoming. I'm right here, you know. Take that to your face. Watch out. Spectre possession. Whose clothes are these? Vamos a buscar este refugio. Mira, pues tenemos una cosa aquí. Descubierta. If you want to stop for a wee minute, this place will do. Muy bien. Refugio, refugio. Hostia.
Red, I can't manifest anymore. Libro de cuentas de barco evaporado, vale. Tiene que haber por aquí una olla de esos. Paco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Va todo bien? La rata puede por el 30 de septiembre de minutos. Solo llevamos 2 semanas navegando, pero el tiempo se ha mostrado caprichoso desde nuestra partida y no ha dejado de atormentarme desde entonces. Las aguas son tumultuosas y la tormenta nunca nos abandona. Esto afecta mucho a la moral de mis hombres, que ya están cansados. Nuestro timón es bastante pesimista, demasiado para mi gusto. Sin embargo, es un marinero experimentado y ya he viajado con él. No entiendo por qué parece tan desesperado. Solo habla para quejarse del viaje y dice que vamos directos al desastre. Si sigue así, lo mordazaré y lo ataré al palo mayor. Hoy hemos perdido el marinero Kelnem. Llevaba varios días con fiebre alta. Era el más joven entre nosotros y apenas maduró todavía un niño. Me tocará a mí darle la noticia a su madre. Odio esta parte de mi trabajo. 3 de noviembre. El mal tiempo sigue empujando la greta hacia la orilla. Es como si los vientos y la niebla se negaran a dejarnos llegar a puerto seguro. Esta noche Bediver me ha aconsejado que buscara refugio lo antes posible. He estudiado mis viejos mapas y he recordado que la pequeña ciudad de Niue no está lejos de nuestra ubicación. Hace unos años estuve allí. La colonia era pequeña, pero quizá podamos encontrar ayuda allí. Mañana por la mañana, a pesar de la espesa niebla, pondré rumbo al pequeño puerto y esperaré lo mejor. El resto es sinergia. ¿Está todo, Paco, bien? Necesito pegar un tiro a un bicho. Que no era ese. ¿Dónde está? Take care. The place is warded. No sé dónde está, tío. Aquí, cojones. I'm with you once more. Vale. There's a path. Let me. Mira, a mí se me voy a tomar café. Bueno, va, para la tarde, después de comer. ¿Qué estás jugando ahora, Paco? Me he alejado un poco de mi zona. Nice view. Look at that old wreck. Hey, I'm not that old. Bueno, o sea, se puede ir, viajar de algún lado. Está muy bien el Grim, sí. Está muy, muy bien. Pasó un poco desapercibido al principio, pero luego ya tuvo el reconocimiento que se merecía. Tal vez un poco tarde, pero bueno. No, por ahí no subo. A ver, vamos a ver. Son los embrujados. Vamos a hacer la misión. Vamos a hacer la misión. Que me pierdo.
Sí, sí, sí. Está muy bien. Con ese parry con la cabeza, está muy bien. Pues yo tengo, es un juego que salió con más pena que gloria. De hecho, al mes estaba a 4 duros. Yo lo jugué, creo que luego puse una expansión. Y luego en el tiempo ya empezó un poco a tomar un poco de... The veil here is as thin as in the cave where you found me. The same lonely feeling presses down. Joder, vaya pinta tiene este. Se ha quedado ahí chamuscado al sol. Something's written here. I believe it. Te esperaré. Te esperaré. Something's written here. I believe it's from Marcy. ¿Dónde estás, Hugh? I don't know if these are comforting or terrifying. I go with creepy. Por favor, vuelve. Vuelve. Vale, papá. Chachi. She sounds restless. How long has it been since Hugh's return? Moto. Ahora sí. Pasa de juego, chaval. Me cansaré de decirlo que es un puto juegazo. A ver. Vale, está ahí arriba. Vamos a ver si encontramos este. Epa. 30, 29, 28. Tiquiti. A ver si es por aquí. Tiqui, 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 tiqui. Sí, por aquí es. Te pinta que batalla otra vez. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Venga, tortas, 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 tortas. Unveil yourself. Look to me. Watch out. Spectre possession. Sharpen up. Did we miss a few? Hostia, ya hago justico, ya hago. Aquí me... Possession incoming. Cabrón, no, cabrón, no, 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 no. No he llegado, mierda, cabrón. Tómate algo.
Vámonos. I have another insight. Vale, menos. Vamos a Watch out. Spectre possession. cabrón. Hogging all the fun. Vale, bueno, con esto tenemos todo a full. Enganchamos a ese y le metemos este. Can I join in too? Stop that spectre before it possesses the corpse. ¿Lo he dado? Mierda, lo he dado. Vale, se me ha bloqueado. ¿Dónde está? Hay un tipo por aquí que me está tomando los cojones. Vida solo. Vale, lo tengo, creo que lo tengo. Vamos a hacerlo aquí. Un poco. Mierda. Stop that spectre before it possesses the corpse. Vale, se ha eliminado. No, hay más todavía. Sí, más sí. Me cago en la leche. Hostia, vale, mierda. No tengo más. Guay. Vamos, cabrón, que te queda nada. Joder. Hostia, qué poca vida le hemos quitado. Puto dolor, tú. Lo que me gusta. Mierda. ¿Qué coño? Joder, que toca pelotas son tú.
Hostia, no cae. Mierda, cojones. Hostia, de verdad, qué puto dolor. Es que este cabrón me esquiva. A dar. Vale, ahora tengo todo el poder con esta. Vale, ni tan mal. No, cabrón, quita, hostia, me matan. Uno menos. Qué va, tío, hostia puta, me crujen. Y me van a meter una hostia y me van a alentar. No tengo vida, tío. Vale, este se puede meter. Este sí. Matado, sí lo he matado. Joder. Hostia, qué justo. Me cago en la puta. Hostia, hemos estado ahí por los pelos de una gamba. Bueno, hemos hecho. Bien. Apuradetes, pero conseguido. Vale, vámonos. Se regenera las potis. Después de cada combate se regenera todo. Beware. Wards. No sé dónde está. Try to find a way across. I'm on it. No está él. No sé dónde está. El ahuyentador, no lo veo. Arise into thy resting place. We don't have the same definition of a resting place. Por aquí, okay. I feel an echo ringing, like a hum. 6 de julio del 93. Madre, tenía razón. Los caminos de nuestro Señor son inescrutables. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Y con qué
propósito, debo difundir su palabra, debo guardar silencio. ¿Con quién puedo hablar de estas visiones? Porque no está claro, rezo para él que me hable, pero nunca sucede. Tal vez debería esperar un poco más. Quizás yo pueda iluminarme. Tal vez debería contárselo. 21 de julio. Si viene a contarle a Hugh lo de mis visiones, él insiste en que son las palabras de nuestro Señor. Tengo que contarle lo que veo cada vez que sucede. Entonces él podrá ayudarme a descifrarlas. Entonces sabremos por qué nuestro Señor decidió hablarme y cómo difundir su palabra. Siento un calor en el corazón, que las voces de mi cabeza nunca se callan. Ahora sé a quién pertenecen. Los ángeles me hablan y el Señor me muestra cosas. Estoy unida a Él. He sido elegida. 5 de enero. Mis visiones son siempre relativamente similares, bastante borrosas y son más que un sentimiento. Pero anoche fue diferente. Pude distinguir una forma, una figura alada. Era un ángel, estoy seguro. Se cernía sobre mi nivel, todo estaba oscuro, pero el ángel estaba rodeado de un halo de luz. Se acercó a mí, lo agarré y de repente todo se iluminó. Y tuve una sensación de calma. La maldición había desaparecido. Creo que eso significa que ya soy la clave. Puedo salvar Niude. Y lo condujeron a un lugar llamado Golgota, que significa el lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron, repartieron su ropa, echaron suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Y a las 3 horas lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Esa historia me suena. I've brought stew. 'Tis your favourite. Bread and water too. It smells so very good. Thank you. I'm sad to disappoint, but I am fasting. As did our Lord Jesus Christ himself. Truly, you and he walk the same path. I'm so very proud of you. Hugh Batchelor let his sister starve herself. He's convinced that she was chosen by God. Does she believe it too? Let's look for Marcy. She can't have gone far. Más allá del gran inframundo, según el segundo capítulo de Carcasoa. Más allá del desierto exterior corren las gélidas aguas de Hurburg, que solo pueden cruzarse si Siluli, el hombre de pie sobre el río devorador, te acepta su barca. Algunos brujos como Museo de Atenas, cuando estudiaban las raíces de los mitos griegos, creen que el propio río está hecho del dolor de los muertos arrojados por el barquero. Más allá del río se alza Irkaya, la gran ciudadela con sus 7 puertas que custodian las vastas llanuras y mesetas donde residen los muertos, alrededor del grueso palacio gobernado por la temible reina Ereshkigal y su amante esposo Nergal. Allí aguardan también el agazapador Nantaru y los señores Anunnaki, los 300 potentados y los incontables Gayu. Por último, en el centro del palacio se alza un trono vacío. Quien tenga la mala suerte de sentarse en él puede levantar la cabeza para contemplar las estrellas primordiales que dicen los nombres de los verdaderos dioses que dieron forma al mundo y aún lo gobernaban todo. Allí se esconde toda la magia del universo. Allí arde la verdad primordial. Allí pueden ascender a aquellos que han sido aceptados por la corte celestial, más allá del inframundo, inalcanzable para la mayoría, despreciado por los perseguidores como yo. Muy bonito. Pero hay una cosa que tengo que conseguir hacer, que es esto de aquí. Este acechador. Ghost wards. I cannot manifest. Ay, no. A ver. Something has me. Wards. Eso era lo que quería destruir. ¿Qué coño está? The spot has to be close. ¿Dónde está el puto bicho, tío? Que no me deja... Red, I can't manifest anymore. A ver si lo encontramos.
está. I can manifest now. Vale. Esto quería yo coger. Perfecto. Perfecto. Go then. Ahora podemos continuar. I feel something close. ¿Qué es lo que sientes cerca, tío? A ver, pues son las frases. No sé qué es lo que... ¿Son las frases? Ah, no, esto es. Something's concealed. The heart's yours. This is old. It must predate the bachelors. Early settlers, natives. Una, dos y tres. Ahí están. A ver. Need a stronger hand from your favorite ghost? ¿Dónde están? Está reto. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. Never gonna let me live that one down, are you? Call on me. ¿Dónde está la semilla para abrir esto? Ah, joder, ¿a qué? Hostia, veo ahora. A ver. ¿Cuántos son? Uno. Dos. El tercero estaba arriba, ¿no? No se va a dar tiempo a subir todo. Vale. Ya tengo mis dudas, ¿eh? O sea, se tiene que poder, pero... A ver si desde arriba puedo tirar a los dos.
dices, tío? No llego. De aquí no le meto. No, desde aquí no le meto. No lleva ni... No, pero es que aquí... Joder. Se le puede dar a la raíz desde aquí. 1, 2 y 3. Pero no lleva la raíz desde aquí, no le puedo dar. Los de puta. Porque de aquí si meto uno, otro... A ver, pues hay que buscar. Aquí uno... pues... A ver si... No. Esto que puedo hacer sin bajar, tío, no me jodas. Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Pues parece que no se hace sin bajar. O sea que perdemos mucho tiempo, tío, si subimos y bajamos. Es el problema que le veo yo. Joder. Pues ahí tiene que ser. Si encima no le doy. Hostia. Tiene el poder, cabrones. Hijos de puta, tío. Se lo han puesto jodido, macho. Su puta madre. Ya, tío. O hay que hacer otro orden. Vamos a pegar primero a este, a ver. Pero es que me da la sensación que pierdo demasiado tiempo, tío.
Nada, aquí le pasamos. Ya está, ¿no? ¿No? Joder, hijo de puta, a ver si... Hostia, qué pelmica es verdad, tío. Ahora sí. Joder. Me ha costado, macho. Puta madre. ¿A dónde vamos? Pues es igual. Aquí, aquí. Bueno. A saber qué es por aquí. No sé qué hay aquí abajo, ¿dónde era? ¿Dónde he subido? Hostia, me he perdido. Pasa que me deja una movida.
Esto quería yo, joder. Sabía cómo volver atrás. Vale. Ready and waiting. Ahora sí que seguimos por arriba. De marzo, los Procter han vuelto de su viaje a Providence. Curiosamente, Anton solo ha intercambiado unas palabras conmigo. Parecía serio o desconfiado, no sabría decir. Normalmente es más hablador. Algo debe haber pasado en su viaje. Anoche me visitaron Ender y Anton a propósito de un extraño libro, El La Gripa. Dicen que lo recibieron de un comerciante que a su vez lo adquirió a un contrabandista. Según ellos, el libro contiene oscuros secretos sobre la inmortalidad. Querían que yo también lo leyera, ya que estoy más experimentado. He terminado de leer el libro. Contiene muchos conocimientos prohibidos, pocos capítulos hablan de resurrección y muchos menos aún de inmortalidad, pero los rituales están rigurosamente descritos. A no ser que me equivoque, pueden ser factibles tras varios meses de aprendizaje. Compartimos investigaciones con Anton y su esposa y hemos podido realizar un pequeño ritual para invocar a un espíritu. Ha sido un gran éxito. El viejo Richard, que murió hace muchos años, ha vuelto con un fantasma durante unos minutos. Edel parece tener un verdadero don para este tipo de cosas ocultas. Anton nos ha hecho prometer que no se lo digamos a nadie por el momento. Is there a cave in New Eden that doesn't have a El puto Fermín, muchas gracias por ese raid. ¿Qué tal? Antonio y yo seguimos aprendiendo rituales menores. Es fascinante entender cómo funciona el mundo de los espíritus. Cuando Edel ha comenzado a estudiar rituales más poderosos mostrados al final del libro que encontramos. Necesitamos más gente para su ritual y Anton ha sugerido que hablemos del libro a nuestros vecinos para evitar cualquier condena. Hemos decidido iniciar a Jack y Appleton. Podrían convertir fácilmente a su familia si nos escuchan. Antonio ha reunido a todos en su granero para dar un discurso de nuestros nuevos miembros. De hecho, debo admitir que sabe ser elocuente cuando hace falta. Por ahora somos 7, una cifra suficiente para realizar cualquier ritual importante. Se agradece, da igual. Muchísimas gracias, hombre. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? And now an angel has taken up residence. Red, come. I found something. Cuchillo oxidado cuya hoja está manchada con la sangre de Mercy. Esta es un vínculo fantasmal, ¿vale? A bloody knife in a dingy cave. Always a pleasure. It has something to tell us. A ver qué hay que escuchar. Bueno, pues ni tan mal, joder. Se has hablado todo. ¿Y eres vivo? ¿Qué más quieres? Tampoco pidas mucho más. Oh Lord, please help me. I'm scared. I can't do this alone. Cut it down. Cut it deep. Well do I know it.
Take my hands. It's your duty. Take my hands and mark them so your flock may see, so they will no longer doubt you. Do it, Mercy. Do it, my darling. Grant me the strength to do my duty. Your blood is the blood everlasting. I will speak your sainted words. They will listen and believe. Ya, se ha rajado. She cut herself. Where did the whispers come from? Maybe she was under the influence of a malignant spirit. There's a trail of blood. Let's follow it. Desde que apareció las grietas de los muros, los espíritus están más inquietos, nuestros rituales son cada vez más inestables, la cueva ya no es segura y no tenemos otro lugar donde escondernos. Temo que ocurra otra tragedia, a no ser que decidamos abandonar este lugar y no volver jamás. Anton finalmente ha tomado la decisión de detener nuestros rituales hasta que encontremos un escondite más seguro. Mientras tanto, Edel me ha pedido que continuara con el estudio de los Agripa. Anton ha hecho un descubrimiento inesperado. Mientras trabajaba en el molino, el suelo se derrumbó bajo sus pies. Cayó en una pequeña cavidad que parecía conducir a una cueva mayor, impregnada de fuerzas esotéricas. ¿Es el destino o el azar? Nunca lo sabremos. Mi investigación ha tomado una deriva nueva e inesperada. Nos estamos acercando a nuestro objetivo. Cuaderno de Atherton, entrada de abril. Appleton ha descubierto una extraña cueva durante su pesca habitual matutina. Según él, cree haber visto sombras bailando en las paredes. Se asegura que la extraña atmósfera del lugar casi lo asfixia. Hemos decidido ir a explorarla con Anton y Edel. Esta cueva es un regalo. Edel ha tomado inmediatamente el potencial del lugar. Es como si el mundo de los espíritus y el nuestro se tocaran. Anton ha decidido que deberíamos quedarnos para llegar a cabo nuestros servicios y continuar en nuestra búsqueda de la inmortalidad. 18 de junio. Ya nos hemos instalado. Hemos podido dar nuestro primer servicio en este lugar sagrado. Para celebrar nuestro descubrimiento hemos hecho un importante ritual oculto. Edel ha conseguido invocar una criatura, pero al cabo de unos minutos el demonio se ha descontrolado y ha atacado a Atherton. Anton y yo hemos acabado ahuyentando al demonio, pero Atherton está mal herido. Por primera vez uno de nuestros experimentos fracasa. Anton me ha echado la culpa de este fracaso, pues que se busque otro para que le ayude. 23 de junio. He notado que nuestro último ritual dejó pequeñas grietas extrañas en las paredes de las cuevas y si te acercas puedes oír gritos de dolor. Creo que es una puerta al infierno. Puede que hayamos ido demasiado lejos. Poor thing. How long has she been lying here, forgotten? And how has she gone unnoticed? Perhaps the path was already blocked. I can feel her presence. You have her tie. Summon her. Haz que el fantasma de Mark se manifieste. He come foolish. Our Father who art in heaven, I thank you for your blessing. Aquí estoy arriba. Good day to you, Miss Bachelor. My child, you may call me Marcy, for I am the angel Marcy, sent to guide and protect. Are you an angel too?
I see your man with you. Were you sent to guide and protect him? To be his light in the darkness? He should be so lucky. I'm Antea Duarte, and I'm no angel. This is Red McGrath. We're Banishers. I see sadness in you, Antea Duarte. Sadness and goodwill and not a shred of evil. Nice of you to say, but I have my moments. You should listen to me when I say nice things about you. Because they're true. God is never wrong. You see, God speaks to me. In visions, he reveals his light. What would you ask him? What would you ask the Lord? Ask, and I will answer. I notice you have the mark of the Lord. Your stigmata. How did you get them? He gave them to me. He came to me, took my hands in his, bathed me in his divine light, and granted me his blessing. What is this place? It's a blessing, isn't it? Our Lord guided you here, just as he did for me. And how do we know it was God? Don't you feel it? His warmth, his goodness, his light. It's him. Why, who else could it be? God called me to this blessed place that he, through me, may redeem it. This, my child, is what it means to be an angel. Tell me more about these visions. What do you see in them? He bade me follow his path, to suffer for those I love, as his son did before me. I agreed, of course. Do you see God? Not exactly. I see a lonely soldier defending his people from the demons, only for them to devour him from the inside. My visions are warnings. New Eden is thinking. What happened to you, Marcy? What happened? I opened my heart and let in the light. And do you know, it had always been there. You starved yourself. You refused your brother's food. Is that what killed you? God gave me a duty. I should sacrifice my body, as did his son, that my people may have forgiveness. I must carry the light to unbelievers, so that with it in their hearts, they may be saved by the light of the Lord. You sacrificed your body for the salvation of others. I'm sorry. I don't know how that works. Our people are plagued by evil. Darkness grips them. I've noticed. In the turmoil of my dreams, I'd watch them writhe and burn in endless flaming turmoil. I knew not what it meant, but you kindly helped me understand. In revealing to me the horror lurking in the shadows, God was showing me the goodness waiting in the light. My suffering lights the way to salvation. We're gonna have to talk to Hugh about this, aren't we? We must leave you. God goes with you, my child, whether you know it or not. Wait. I feel something. Someone.
Mr. McCrae, can you see her now? Is she not magnificent? Is she not a blessing from the Lord High God himself? What are you doing here? I'll justify neither my comings nor my goings. You might have to, school teacher. Your own sister starved. How could you allow it? Would you have me oppose the will of the Lord my God? No, never. I know it pained him to see me suffer, but my suffering was the path. Da una puta cabra, la fantasma esta. I know you followed me. No need to deny it, just tell me why. I would go to the cave, but the devil's agents had blocked the way. I hoped the Banisher would lift their spells. Though I confess I feared you'd make it worse. Marcy had visions. She heard voices. Did you know this? Of course I knew. They scared her. God sent a trial to test me, but he also sent me a guide. My brother, sir. Did you not talk to Reverend Davenport? Or Haskell, maybe? Why would I do such a thing when the Bible is clear? In visions, God reveals himself to the chosen few. My sister is one of them. I'd known all my life that Marcy was special. Here was the Lord's own proof. You seem very sure of yourself, sir. But I suspect you've gotten things wrong. No. You do not understand. And how could you? But this is my destiny. My brother helped me to fulfill it. My sister was chosen by God. A banisher could not understand. A heretic could never understand. Let's get this over with. Joder, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a ver. Sacerdote cogió un bachelor sobre su hermana Mercy, que murió y se reencarnó en ángel para traer la redención en Eden, guiada por las inescrutables voces de su señor. El instante profesor le ha dicho al desterrador la ubicación de la cueva en la que vale. Los desterradores han llegado a la cueva, bla bla bla. Como su fantasma sigue andando por allí, si han podido hablar con ella y se preguntan si Mary oyó realmente voces celestiales o si se trata de un problema más terrenal. Mientras la más ha desaparecido de repente, alegando haber oído a su hermano. Han encontrado finalmente a su compañero profesor. Ya saben que Mercy ha muerto en parte por culpa de su hermano, que le alentó en su locura autodestructiva. Y deben tomar una decisión. Se creía una mártir. Yo creía que el martirio de su hermana llevaría a su comunidad a la salvación. Tenemos que tomar una decisión, my friend. ¿Nos lo cargamos o qué? Te dejo morir a su hermana. Venga, toma por culo. Hugh Bachelor, you're haunted by the ghost of your sister Marcy. But you, sir, are a dangerous fanatic. A man that is a heretic after the first and second admonition reject. You've had your admonitions. I reject you. You drove your own sister to her death. Allow me to return the favor. I hold fast the Lord's name and deny not my faith. Even when Marcy, his faithful martyr, was slain where Satan dwells. I hold fast. I hold fast! Me lo he cargado. Vaya.
Where are the gates? I hear no trumpets. I hear no trumpets. I trusted you. Vamos a ir por aquí también. Sí. No. Bueno, pues sí. A ver. With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Hostia. Mierda, me equivoco. You need my help. It's on you. Aquí. Get back up. It's on you. Qué feo. Ah, bueno, eso es como puede fallar. Ahora. Ugh. Back down. Even in the void, Marcy still believed she was an angel. Or a fallen one. Creo que ya lo hemos hecho. Poor Marcy. She didn't deserve that. Neither her life of suffering nor its end. She deserved a better brother. I'm not just sure. Bueno, ya She's está. free now. She was a pure soul. I mean, they all are beneath the dirt, but hers shone like a child. Bueno, nos toca irnos. Vamos a coger rápidamente si consigo salir. Esta es la siguiente que vamos a hacer. Pero ahora vamos al punto este que me tengo que pirar. Vamos escopeteados a ver si consigo salir rápido de aquí. Porque tengo que empezar a hacer comida, gente. Gracias por estar ahí. A ver si salimos rápido. Si se puede, sale. Que no lo tengo claro. Y a la tarde, que estamos tranquilos de trabajo, seguiremos, yo creo. Old memories. Your sisters. Aoife, mostly. If I'd had a big brother, I'd have liked him to have been like you. I haven't visited her grave in a very long time. Perhaps
Once this is over, it shall be time. Sounds like a good place to stop. Ah, bien, ahí tenemos el Take refugio. stock. Muy guapo el juego. Seguiremos a la tarde seguramente. O si no, mañana. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Venga, gracias por estar ahí como siempre. Un placer. Y en otro momento más y mejor. Adiós. Venga, hasta luego.